Według naszych badań, naszego zespołu, lina dolna, która była zaczepiona do fundamentu za pośrednictwem dodatkowej tak zwanej liny półpętli i była do tej półpętli umocowana 9 zaciskami, zaczęła się z tych zacisków wysuwać. Nieco po godzinie 7 po południu lina wysunęła się całkowicie z zacisków i uległa całkowitemu zluźnieniu. A więc przestała pracować. Przypuszczalnie nastąpiło to w sposób dość gwałtowny. Tak jakby się ta lina zerwała. Oczywiście to powoduje gwałtowne szarpnięcie, ponieważ ciągną tutaj te liny główne liny odciągowe, ciągną maszt w tym kierunku. Wobec tego nastąpiło szarpnięcie na tyle mocne, że również zerwało się zaczepienie tej liny, która była umocowana do takiej beleczki poprzecznej zwanej trawersą. Lina nie uległa zniszczeniu, natomiast uległa zniszczeniu właśnie ta trawersa. No w tym momencie, jeżeli uległa zniszczeniu ta trawersa, również ta lina przestała pracować. No i w tej sytuacji już maszt nie był do uratowania. Ogromne siły ciągną maszt na dużym ramieniu w tym kierunku i wobec tego nastąpiło pęknięcie masztu w tym miejscu. Oczywiście uległ zniszczeniu to miejsce, ten krawężnik, który widzimy tutaj, prawda? Z którego pobraliśmy próbki, następnie złamały się oczywiście te krawężniki. Pęknięcie nastąpiło w tym miejscu. Ta część spadła, prawdopodobnie uderzając tutaj w dół masztu. Nastąpiło skręcenie i kolejne elementy fazy łamania się konstrukcji masztu. Jak potężne siły musiały działać w tym momencie, no może to zobrazować chociażby ta śruba, która stanowiła jeden z elementów łączących segmenty masztu. Izolatory, na których maszt wspierał się, rozsypały się w drobny mak. Proszę sobie wyobrazić, że te kilkanaście sekund, w czasie których maszt został dokładnie zniszczony, musiały wytwarzać ogromne temperatury, które no, daje się w tej chwili na niektórych elementach, fragmentach konstrukcji odnaleźć w postaci jak gdyby cięcia palnikiem jakimś. Liny pękały, puszczając kolejne fragmenty konstrukcji masztu. Ogromne, potworne to musiały być siły, ogromny musiał być huk. Ci, którzy słyszeli to wydarzenie i widzieli, twierdzą, że było to coś takiego, jakby przeleciał nad tym terenem samolot z ponaddźwiękową szybkością. Istnieje taka hipoteza, że przez brak szacunku dla rzeczy wielkich doszło właśnie do tej tragedii. Wielkich nie tylko wymiarami, ale tym, co reprezentują sobą. W tym przypadku właśnie ta konstrukcja, o której mówię, była czymś niepowtarzalnym. Przez lekceważący stosunek do tej rzeczy wielkiej, tak właśnie doszło do tej tragedii. Ja nazywam to wydarzenie popełnieniem przez maszt samobójstwa. Źle traktowany uznał, że nie powinien widocznie spełniać tej roli, jaką mu przeznaczono. To, co nazwałem głupotą ludzką, która doprowadziła do tej katastrofy, wynikało z nonszalancji, z braku wyobraźni, z podejścia jakiegoś takiego bezkrytycznego do tego, co działo się w trakcie wykonywania tych czynności dotyczących wymiany odciągów.
Warszawa, 23 stycznia 1991 roku. Najwyższa Izba Kontroli z własnej inicjatywy przeprowadziła kontrolę mającą na celu dokonanie oceny uwarunkowań technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych rozwoju radiokomunikacji ze zwróceniem szczególnej uwagi na funkcjonowanie i rozwój sieci nadawczych radia i telewizji, tzw. radiodyfuzji. Kontrola potwierdziła niepokojąco niski stan techniczny sieci nadawczej radiokomunikacji. Niezadowalający był również poziom organizacji i zarządzania usługami radiokomunikacyjnymi, wskutek czego nie zapewniono warunków do właściwego, tak bieżącego, jak i perspektywicznego funkcjonowania radiokomunikacji. Systematyczna degradacja bazy nadawczej Polskiej Poczty, Telegrafu i Telefonu, zarówno radiofonicznej, jak i telewizyjnej, stwarzała ustawiczne zagrożenie dla ciągłości emisji programów. Dla programów radiofonicznych, nadawanych zwłaszcza na falach długich i średnich, najpoważniejszym zagrożeniem było nieutrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym szeregu masztów i wież antenowych. Przykładowo, nie wymieniono na najwyższym poziomie masztów w Konstantynowie lin odciągowych, które w kilkunastu miejscach uległy poważnym pęknięciom. W przypadku przerwania się jednego z odciągów nastąpi zachwianie statyki trzonu masztu, grożące katastrofą. W momencie, kiedy zobaczyłem, że maszt upodabnia się do narty, podniosłem ogromne larum, krzyk, dlatego że ja czułem podświadomie, że tu jest coś nie tak, że tu przekracza się barierę dopuszczalną dla tego typu konstrukcji. I dlatego zrobiłem duży, że tak powiem, hałas z tego powodu. Kierownik prowadzący roboty uspokajał mnie, żebym się nie denerwował, że sprawa, no, skrzywił się, to się wyprostuje i oczywiście podjął takie działania, podprostowując ten maszt. Na moje wezwanie z Warszawy przyjechali przedstawiciele dyrekcji, obejrzeli ten maszt już po wyprostowaniu. No ale te odkształcenia najprawdopodobniej nie pozostały bez znaczenia dla tego, co się później wydarzyło. To był początek. Ci, którzy doprowadzili do tego wykrzywienia początkowego, sami przyznali, że no, przestraszyliśmy się, że aż tak się wygnie. Nie sądziliśmy, że może do takiego wykrzywienia masztu dojść. Nasz zakres robót na maszcie w Konstantynowie obejmował tylko wymianę 5. poziomu lin odciągowych. Nie był więc to żaden remont, który pociągał za sobą konieczność naprawiania pęknięć i tak dalej. Aczkolwiek z tego, co wiem i z dokumentów, którymi dysponujemy, wynika, że korespondencja na temat gruntownego remontu masztu sięga już 1985 roku. Wtedy były pierwsze sygnały mówiące o konieczności naprawy pęknięć i w 1987 roku po ekspertyzie, czy powiedzmy po oglądzie wszystkich lin odciągowych masztu przez klub alpinistyczny z Krakowa wynikało, że stan tych odciągów jest taki, że kwalifikują się one w zasadzie do natychmiastowej wymiany. No dopiero w tym roku przystąpiono na początek do wymiany 5. poziomu, a na przyszły rok były założenia, że będą wykonane prace związane z zmianą pozostałych poziomów odciągów i ewentualną naprawą tychże pęknięć. Kiedy przyszedłem tu 8 sierpnia, około godziny 14 brygada odpoczywała i prowadzono dyskusję na temat tego, czy wjeżdżać na maszt i wypinać górną część odciągu, czy może dać temu spokój. Poradziłem wówczas, że nie ma to sensu, dlatego że około godziny 20 zakończą wjeżdżanie. Nie ma mowy w takim razie o rozpoczęciu prac z wyczepianiem liny. Zaproponowałem odłożenie rozpoczęcia całej pracy od następnego dnia, od rana. I w ten sposób 6 ludzi uniknęło śmierci. Собрали по 10 тысяч со всего дома и наконец дождались установки лифта из дома в пятерочку. Мама. Za Srbiju. Socijalistička partija Srbije. Мучает боль. Раз, и все. Пенталгин. Сильнее боли. Закликаю до
стійкого об'єднання усі національні демократичні сили. Ми зробили уроки з минулого. Уряд Віктора Януковича та більшість Верховної Ради вчинили замах на Конституцію України, на вашу свободу, на нашу безпеку. Я розпустив Верховну Раду і призначив нові вибори. В Україні буде новий демократичний уряд, який принесе зміни в життя людей, а не політиків. Я вітаю і ціную спільні дії нашої України і блоку Юлії Тимошенко. Я глибоко вірю у молоду команду на чолі із Юрієм Луценком. Вони в парламенті скасують недоторканність та візьмуть корупцію за горло. Я прошу вас підтримати на виборах блок «Наша Україна», народна самооборона. Слава вам, слава Україні! Наша Україна, народна самооборона. Закон один для всіх. 香港政府嘅政策咧，就好似你嘅廁所一樣嘅。只要你唔阻止言論自由，啲老嘢先打高爾夫嘅啫，啲粗人先打功夫嘅啫。不做人身攻擊，啲關係點解搞到咁複雜？準時交租，最低伙食費，可以自行其樂，助人為樂。我哋要發揮香港人嘅執生精神。食蕉啦，知足常樂，家和萬事。Astro On Demand 劇集首映，3月1號開始有房出租。要簽購請撥呢個電話，精彩花絮請鎖定頻道302。Я Олег Ляшко, лідер Радикальної партії. А це звичайний собака. Можливо, комусь хочеться вбити мене, але кишка тонка. А цих беззахисних тварин вбивають тисячами на очах у наших дітей. Ви боїтеся оцих дівчат, оцих собак. Що ви тут сидите, боягузи? Ми наступного разу приведемо сюди тисячі бездомних собак, яких ви переслідуєте, вбиваєте. І залишимо їх тут, і зробимо в Кабміні притулок. Вони тренуються на собаках, щоб краще цілитися в нас. Радикальна партія Олега Ляшка. Вила на поготові. Фарба церезіт зробить ваш інтер'єр досконалим. Білосніжна. Відчуття простору. Структурна. Дотик стилю. Преміум. Подих свіжості. Супер. Тривала досконалість. Нові інтер'єрні фарби церезіт. Кольори для всієї оселі. В эфире моя любимая рубрика «Эксперименты». Почему любимая? Потому что именно здесь, на работе, можно запросто выпить хорошего безалкогольного коктейля, друзья. Внизу, как вы видите, простая, почему-то синяя, но все-таки газировка. В середине у нас сливки, правильно, а сверху обыкновенная вода. Эти все части этого коктейля разделены по плотности. И поэтому, если мы понимаем, что синенького больше, чем нужно, аккуратно опускаем туда трубочку и избавляемся от него. Хорошо. Вот теперь у нас стало синенького столько, сколько нужно. Пропорции сохранены, и все хорошо. Но это только в том случае, если у нас эти фракции между собой не смешиваются. А если представить себе, что у нас коктейль вот такой вот. Все перемешалось. Ужас. Что делать? Как теперь отсюда извлечь вот то синенькое, которое только что я сглотнул?
Есть, друзья, для этого хорошее слово. Называется оно экстракция, экстракция, экстракция. В чем смысл? Допустим, с коктейлем больше баловаться сегодня не будем, возьмем обыкновенную дистиллированную водичку. Нальем ее в обыкновенную стеклянную посудину. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. О, есть. Ровно 1 литр обыкновенной дистиллированной воды. И в эту обыкновенную дистиллированную воду мы случайно перелили спиртовой раствор йода. Было это так. Ну, сколько там добавить? Вот, хватит столько, нет? Может, еще? Ой, много. Что делать? Как обратно этот йод из этой воды достать? Никак. И тут нам на помощь приходят специальные, как бы это их назвать, экстракторы. Что это такое? Это раствор йода и спирта в воде. Но вода, как мы с вами знаем, это H2O, то есть молекула воды, она несимметричная. Более того, она полярная. О, кислород, оттягивает на себя электроны, и поэтому молекула представляет из себя диполь. А йод, у него симметричная молекула. Поэтому ему в этой полярной воде, в этой неудобно растворяться, понимаете? Не понимаете? Я тоже не понимаю. Но есть другая вещь. Называется она страшным словом углерод 4-хлористый. Это некое вещество, у которого тоже симметричная молекула. 4 атома по углам стоят, симметричная молекула. Красота? Красота. Так вот, друзья, йоду вот в этих вот симметричных молекулах удобнее растворяться. То есть, если я возьму уже растворенный йод в воде, и, как вы знаете, этого йода здесь мне много, то есть я хочу его забрать обратно у воды. Так. Добавим сюда экстрактора, то есть того вещества, в котором йоду гораздо удобнее растворяться. Чуток его добавим, немножечко. Ага. Добавляем вот этого страшного 4, как его там, не помню, сюда же. Сейчас помню, как он там. 4-хлористого углерода. И теперь, внимание, очень хорошо все это перемешаем. Наш йод за это время начинает понимать, что, собственно, неуютная для него вода, как растворитель, его больше не устраивает, потому что рядом есть прекрасный другой объект, где можно неплохо раствориться. И что получается? Красота! Вот он, этот вот 4, да как его, господи, неважно. Вот он, тот растворитель, который взял на себя йод. А вот это вот, друзья, это та вода, которая, как вы видите, практически уже избавлена от йода. Вот видите, какая она была раньше с йодом, и какая она сейчас практически прозрачная. Ну, мутная слегка, ну и подумаешь. Главное, что йода в ней намного меньше. То есть мы забрали у воды йод обратно с помощью экстракции. Кстати говоря, у нас есть другой товарищ, бензин называется, который тоже симметричен. И поэтому в нем йоду тоже веселее растворяться. Давайте проделаем все то же самое уже с бензином. И теперь с помощью этого бензина заберем йод у воды уже привычным нам способом. Но результат будет несколько другой, потому что в данном случае у нас, да как тебя зовут, 4-хлористый углерод оказался тяжелее воды, и он внизу. А бензин, как вы знаете, воды легче, поэтому он окажется вверху. И тоже заберет на себя, я надеюсь, большое количество йода. Приготовились. Бультыхаем. Это профессиональный термин всех химиков. Бультыхаем. Это значит, вот так вот делаем. Бультых, 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 бультых. Эх, перемешали хорошо, красиво. Чувствую себя барменом сейчас. Но не профессиональным, потому что не получилось разделение на фракции, хотя, если подождать, вот она, появляется, видите, появляется красивая картинка. Сверху бензин с йодом, снизу вода без йода. Красота, красота. А теперь главный вопрос нашей программы.
Собственно, к чему это все? А вот к чему, друзья. Когда вы в магазинчике беретесь вот за такую бутылку, вы, собственно, своими руками прикасаетесь к этой экстракции. Потому что именно с помощью нее добывают современное масло. Как раньше обстояло у нас дело? Брали семечки брали, вот они, налущенные уже, а может, прям скажу, рой, неважно. И эти семечки давили. Давили семечки, давили семечки. Специальные маслобойни были. Почему они назывались маслобойни? Потому что если семечки долго, присильно давить, у вас образуется жир. Вот, видите, жирные пальцы стали. Это масло, это подсолнечное масло, которое я только что выдавил из семечек. Но это нужно долго-долго давить, раз. Во-вторых, оставшийся жмых еще содержит много масла. Как же его оттуда достать? Все очень просто. Нужно в эти давленные семечки добавить немножечко обыкновенного бензина. Бензин, как экстрактор, заберет на себя все масло, абсолютно все масло из этих семечек, да? Потом мы возьмем этот бензин, выпарим его, и останется масло подсолнечное. Именно поэтому, друзья, если масло у вас выпущено плохим заводом, то оно слегка отдает бензинчиком. Если вы почувствовали легкий запах бензина в масле подсолнечном, помните, что, во-первых, это масло получено с помощью экстракции, а во-вторых, когда вы будете заправлять им салат, не вздумайте при этом курить. Finally, you're obviously a very competitive person. You're competing with the likes of Jeff Bezos in... Jeff who? In rockets, you're competing... When you turn to my baby, I show them other brothers how to treat a lady. Proszę bardzo. Żeby to objechały. A gdzie pan to... Pojechać na prosto? Nie, na Pawole, tu stoi pod gwiazdem, wiesz? A co w Logi? Neptun pojedzie w stronę Gdyni, a wtedy my dopiero będziemy mogli tu wjechać na ten tor. No, on trafił do tego. Nie, to by się zmieścił tu jeszcze.
стс, 小さな町広場の娘がパソコン一つで世界へ挑む新しい時代を信じて連続テレビ小説マイクロソフト10月2日月曜朝8時スタート。まだ眠いの？はい、入れたて。あったかい。サンドイッチとコーヒーで朝からホット。ファミリーマートの朝セット320円。嬉しい朝、ファミマで。コンビニハウス。出来たての温かさ。蓋を開けたらほかほかのご飯とジューシーな唐揚げ。お昼が待ちきれない美味しさです。唐揚げ弁当398円。コンビニハウスは今日もあなたのそばに。仕事帰りはあったかいのが一番。牛丼やっぱりすき家だね。胸身たっぷりの牛と玉ねぎ。すき家の牛丼税込みで350円。お持ち帰りもできます。美味しさまっすぐすき家。新しい速さはただ速いだけじゃない。スマートに静かに、そして64ビットで未来を描くフレクションプロセッサー。あなたの毎日を次の滑らかさへ。これがマックの新作エビ天ぷらバーガー。サクッとプリップリだ。タルタルがたまらないね。マクドナルドのエビ天ぷらバーガー期間限定。おいしさ新しい。ヨドバシカメラ秋のボーナスビデオカメラがお買い得。もちろんポイントは 10% 還元。家族の笑顔もしっかり残します。いいもの安くヨドバシカメラ。ひめっちガールズ、みんなのハートをキラキラにするよ。新番組キラキラひめっち10月6日スタート。毎週日曜朝7時30分テレビ朝日系で絶対見てね。たまんない。喉が喜ぶね。喉越し漏れなく爽快。乾杯。キリン喉越し。新しい緑茶出ました。香りが広がるな。うまい。三種の茶葉の豊かな旨味。新しい緑茶。ーい。うまいお茶。新発売。ミーン使え4種類。夜明け前の街に静かに目覚めるエンジン。新しい朝へ走り出す。トヨタの最新セダン誕生。ノートパソコンはもっと自由でいい。どこでも想像以上に動ける。 13.3 型ワイド液晶わずか 1.4 キロ。ジャスポートノート E2000。 未来に持ち運べる力を。毎日の暮らしの中で大切なものを少しずつ未来に預けていく。それは通帳の数字だけじゃなくてこれからの安心そのものだと思う。あなたのそばにこれからも。海のすぐそばをこうして走るのは久しぶりだな。うん、朝までもう少し。目覚める前に風を感じよう。もしもの時守ってくれる人がいる。守ってくれる保険がある。新生自動車保険。明日の安心ずっと。新生ホットスライス。焼きたてをそのまま熱々でお届け。L サイズ今だけ16は1000ひね。今すぐお電話を。うわ、熱いな。香ばしいビーフにとろけるチーズ。ジューシー。新しいキャビンバーガーできました。ー。おいしいねお父さん。あったかいな。ただいま新発売キャビンバーガー。バーガーキャコンパクトなのにしっかり高画質。今ならポイントもたっぷり。家事がぐっと楽になりますよ。こちらの方が省エネです。やっぱりケンマートだね。ケンマートで暮らしをもっと快適に。トイライン青い機関車出発進行。トンネルくぐって荷物を乗せて駅に停車。クレーンも動く楽しいギミックがいっぱいだ。スーパー鉄道セット新登場。これ一つで今日から運転士だ。みんなでゴートイラインから。朝からワクワクしたいならスターホールのパチンコです。今日もキラキラいっぱい集まりました。最新台から定番機種まで遊び方いろいろ。仲間と来ても一人でもパチンコはもっと楽しく。スターホール。今日のキュウリツヤツヤ。このリンゴ甘そう。朝晴れのサバどうぞ。いつものお買い物がちょっと楽しみになる。スーパー広場。普段に嬉しい。朝の柔ら快行に優しい紅茶。すっきりしているのにホッとする味。
ごくんと飲むたび心まで温まります。これいいね。毎日持って行きたくなる。一緒に。優しい紅茶、穏やかな時間。窓の向こうにいつもの横浜。でも今日の景色は少し特別に見える。駅と駅が気持ちまでつないでくれるから。横浜をもっと近くに。横浜。タッチで指揮してみんなの声が一つになる。心一つに合唱の楽しさそのまま任天堂 DS で。歌おうみんなで。კენონის ფოტოაპარატით შეგიძლიათ დაინახოთ ის, რასაც აქამდე ვერ ხედავდით. საღამოს ეთერის სპონსორია ალტა, შეუზღუდავი არჩევანი. Ты такой няшный. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut. In our earlier programme on the use of emergency equipment, we looked at Mark II locomotive hull stock, Mark III sleeping cars and the HST fleet. Now we're going to look at the same procedures and equipment on our brand new high-speed train, the Adelante. Once again, we'll begin with communication. In each vestibule, there's a train manager's control panel. To open this panel, you'll need your carriage key. At the bottom of the panel, there are two buttons. The left-hand one is marked driver and the right PA. If you need to make a passenger announcement or to call the train manager in emergency, press the PA button and lift the handset. Wait for a few moments for the PA button to light up before you start to speak. Use of the PA button will override any automatic announcements being made by the passenger information system. Now, press the little button in the middle of the handset and speak. This is a staff announcement. Can the train manager please come to coach C? There's also a PA panel and handset in the Refresca Cafe bar in coach B. Each seat throughout the new train will be provided with the familiar safety cards. Passengers should be reminded of these cards and the importance of reading them. This will normally be done automatically by means of the passenger information system. If you need to stop the train in emergency, there are red alarm or PASCOM handles in each vestibule area. They don't work like the ones on the HSTs. If I pull the handle, while the train is moving, it'll start to apply the brakes. But the driver can override the brake application if the train is going to stop in an unsafe or unsuitable location, like in a tunnel or on a viaduct. In any event, the driver will acknowledge the alarm and the driver-aware LED below the handle will light, letting me know that the driver is aware of the emergency. As soon as it's convenient and safe, the driver will press the talkback button in the cab and speak. This is the driver speaking. Please state the nature of the emergency. Speak clearly into the microphone next to the red alarm handle. Please speak now. I can now speak to the driver and tell him or her what's wrong. The driver knows which door I'm at. It's on the train management display in the cab. Each of the new train's toilets is also equipped with a PASCOM. But unlike the ones in the vestibule, these don't apply the train brakes. If the emergency requires the evacuation of one coach, move passengers quickly to another coach. The sliding glass door normally works on the button. If it doesn't, slide it back manually, making sure it's closed behind the last person to leave.
If the glass sliding door won't open at all, there's an emergency hammer in the recess to the left. Break the cover, pull out the hammer, then aim in the pointed steel tip at the glass, break the glass in any corner. You've seen this done before, so I won't damage one of our new trains unnecessarily. If you can't get through to another coach, then you'll have to evacuate the passengers by one of the external doors. These doors are power-operated sliding plug doors. Next to each door there is a green handle called the emergency egress device. If I pull this handle, while the train is moving, it'll apply the brakes. Of course, like the PASCOM, the driver can override this brake application to prevent the train from stopping in an unsafe or unsuitable location. Once the speed drops to below 3 miles per hour, the door will unlock. Wait until the train stops completely, then pull the green handle fully down. This will open the door slightly so you can slide it back. Don't let any of the passengers jump down first, but check outside for hazards, then if it's safe, jump down yourself. Once you're down, you can help the others. Keep them together and move to a position of safety as soon as possible. If emergency evacuation is necessary from either of the two driving vehicles, there's an emergency door leading to the luggage compartment. Once inside the luggage compartment, the big sliding crew access door can be opened. Wait until the train stops, then check for external hazards before jumping down on the cess side if possible. If there's no other way out, you'll have to break a coach window. Unlike our older trains, the Adelante coaches have 2 designated breakable windows in each coach, one on each side in the centre. Right next to each breakable window is the green window hammer in its familiar recess. You can break one of these windows in exactly the same way as we've shown you in our earlier programmes, that is by striking the glass in any corner. Opposite the catering galley in first class coach D, there's a wheelchair bay and the first of 5 call for aid buttons provided on the Adelante. The call for aid button works in the same way as the PASCOM, but it doesn't apply the brake. It is designed and positioned to be available to disabled passengers. In standard coach E, there's a special toilet for the disabled. Inside there are 2 call for aid units, one above the sink, the other close to floor level, alongside the WC. Pressing either of these will be acknowledged by the driver, causing the driver aware LED to light on the PASCOM. The driver's voice will come from a speaker inside the PASCOM unit. You can reply from any position in the toilet, as the small mics built into the call for aid units are very sensitive. Just inside the saloon there are 2 wheelchair bays, one on each side. And each of these has a wall-mounted call for aid button. As we've seen, pressing the call for aid button puts the passenger in touch with the driver. The driver will know exactly where the passenger is because the operation of the call for aid will show on the train management system display in the cab. Once the driver has responded to the passenger, assistance can be summoned by calling either the train manager or customer service host on the PA. As we discussed in our earlier programme covering the HSTs and the Mark III sleepers, any fire on a train, however small, must be taken very seriously and must be dealt with immediately. Coaches A, D and E have 6-litre AFFF water foam type fire extinguishers located between the seat backs in the middle of the saloon, right by the emergency windows and hammers.
Coach C has an AFFF extinguisher in the vestibule at the opposite end to the toilet, while Coach B has one in the Refresca cafe bar. These water-based extinguishers must not be used for electrical fires until all engines throughout the train have been shut down. In both the Refresca galley area and the small galley in first class Coach D, you can also find a CO2 type fire extinguisher and a fire blanket. There are two first aid boxes. One is located in the Refresca galley area, while the other is in Coach E in the emergency equipment cupboard next to the toilet for the disabled. This cupboard also contains an extendable escape ladder and a crowbar. Just around the corner, there is another cupboard housing a wheelchair ramp. The only way in and out of the driving cab is normally by the central door leading to the luggage compartment. However, there's an emergency egress in the form of a hatch in the cab side wall. In the centre of the hatch, there's a handle, locked by a security pin. If I pull the pin and operate the handle, the four-corner spring-loaded bolts are released, enabling the hatch assembly to drop away. Below the hatch, there's a small compartment containing an emergency rope ladder. Before attempting to climb down, check for external hazards, overhead line equipment, electrified third rail, and trains moving on adjacent tracks. The luggage compartment door can be opened from ground level by pulling out the green emergency access handle. The same type of emergency access handle is also provided for one door at each end of each coach, diagonally opposite, like on the HSTs. The handle only opens the adjacent door. There's an automatic fire detection system which, in the unlikely event of an engine fire, shuts down the engine on this vehicle and activates the fire bottle. A manual system is also available as a backup. Pulling this fire handle activates manual discharge of the fire bottle. Every vehicle of the 5-car Adelante has its own turbo diesel engine. You can shut down any individual engine by operating this engine stop button here. But if you need to shut down all engines, and you can't do that from the driving cab, you'll have to shut them down one by one. Don't forget that the train's electrical circuits are cross-fed, so the system won't be dead until all engines throughout the train have been shut down. So, we've had a look at the location and operation of the emergency equipment on board the Adelante, and should be confident that we know what to do in the unlikely event of an emergency. As we've seen, the Adelante is a 5-car unit, but it will often operate as 2 units in multiple. That's to say, 2 units coupled together. Now, because the cab ends aren't gangwayed, you can't walk through. So each part of the 10-car train will be staffed by its own train manager and customer service hosts. You will, however, be able to communicate to all parts of the train using the PA. But of course, whatever you say will be heard by all the passengers on the train. Thank you for watching this short programme. If there's anything you don't understand, or there are safety issues you wish to raise, please discuss these with your trainer or local manager. And don't forget, in an emergency, our customers will expect us to act with speed and confidence.
В Ютубе, ТикТоке, Инстаграме есть прекрасный парень, который делает видосы, которые набирают миллионы просмотров. Если эти видосы посмотреть и повторить, что он делает, то вы можете запросто сжечь квартиру, потому что его советы предельно вредные, особенно как подключить, например, 8 проводов под один автомат. И я взял 6 проводов сечением 6 мм квадратных и дефавтомат, которого не жалко. После этого я скрутил сопли, как завещал великий бразилец, закрутил все это изолентой, опрессовал это под один наконечник и прикрутил к дефавтомату, подключил к сварочнику и пропустил ток, который не опасен для любого из этих проводов, которые разветвлены. Но самая опасность заключается, конечно, в том месте, где присоединяется этот один наконечник. Диф-автомат играл роль статиста, ему не суждено было отключиться. Важно было показать, где место нагрева. Оно в том числе видно на тепловизоре. Оно именно в этой точке присоединения. Вот так вот это все дело выгорело. Не повторяйте за этим бразильцем. Atlantic Vodka. Snaga koja oslobađa. Rubin Kruševac. Welcome back to Fourth Rail News. I'm Donna Kebab. We've just received reports that Leeton train station is under attack. We believe Maxwell is behind this awful ongoing incident. Now we head over to Anita Maxwin for more. Thank you, Donna! As you can hear, I'm risking my life to be here right now. Maxwell has been causing so much chaos here and will not stop. We think he is causing all this trouble so that the developers finally redo Leeton. Oh no! What's that? Call the cameras!
If the train is electrically dead, use the green emergency egress handle under this cab. After you've pulled the handle, and before you slide the door back, reset the handle with your T key. If you forget to do this, your interlock circuit won't be made, and you'll be going nowhere. Atlantic Wodka. Snaga koja oslobađa. Rubin Kruševac. Это ж какого размера там крот, а? Это антикрот, и работает он не вот так. И не вот так. Хотя иной раз хочется сделать именно так. Откручиваем. Все очень просто работает. Алюминиевый тубус. Отсек для батареек с вибро вот такой штукой. Включается он рандомно. Ну, вибрирует. Попробуем. Крот дрожь земли. Да, накопал он тут от души. Воткнем где-нибудь посередине. Нормально. Он там прорыл-то так. Земля жесткая. Через несколько дней посмотрим. За 3 дня ни разу не пришел. Чё? Слушай, а тебя кроты не мучают? Zgaga. Kacowa poranna. Na różne zgagi Reflux uwalnia od zgagi szybko i na długo. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. С виду похожи, а в работе абсолютно разные. В этом случае нам нужно отрегулировать высоту и силу зажатия одним винтом. Теперь можем быстро и удобно зажимать детали одной толщины, но если нам нужна толщина другая,
Снова нужно взять ключ и перенастроить. В данном случае диапазона зажима не хватает. Здесь тоже есть такая регулировка, но нужна она совсем для другого. Усилие регулируется вот этим винтом. Чем больше выкрутили, тем сильнее зажимает. И теперь зажимаем 1, 2. Убираем без перенастройки. 3, 4. Убираем. 5, 6. И вот он, этот диапазон. Зажмем на максимум. Накладки можно вообще снять. На отрыв. Нормально. Wyłączymy muzykę, pogasimy światła, będziemy oddychać cicho, jak tylko to możliwe. Pogasimy światła, przykryjemy się kołdrą, nie będziemy nic mówić, będziemy tylko słuchać, przykryjemy się kołdrą. Nie będzie nas widać, jeśli nawet wyłamią drzwi, pomyślą, że nikogo tu nie ma, że nikogo tu nie ma. Kiedy opadła groza, pogasły reflektory, odkryliśmy, że przemieniało je w symbole. Ale teraz to były tylko kości i blacha. Nie mieliśmy dokąd odejść, zostaliśmy na śmietniku, zrobiliśmy porządek. Kości i blachy oddaliśmy do archiwum. Słuchaliśmy szczebiotania tramwajów, jaskółczego głosu fabryk i nowe życie słało się nam pod nogi. Słuchaliśmy szczebiotania tramwajów, jaskółczego głosu fabryk i nowe życie słało się nam pod nogi. Розправляєш ти крила, мов птиця, як зерний швидкий
швидкісна колія, там живе і працює сумлінно, залізничників дружна сім'я, щоб пишалась тобою країна, трудівниця залізна моя. Машиністи помічний, ваш розкладочний рух шалений, нехай на вашому шляху горить лиш світлофор зелений, моя надійна магістраль, ти квітнеш праці тисяч рук, ніхто не зможе зупинить майбутнє зоряний твій рух. Придніпровська моя залізниця, плине час, мов Дніпра течія, розправляєш ти крила, мов птиця, вже дзвенить швидкісна колія, там живе і працює сумлінно, залізничників дружна сім'я, щоб пишалась тобою країна, трудівниця залізна моя. Придніпровська моя залізниця, плине час, мов Дніпра течія, розправляєш ти крила, мов птиця, вже дзвенить швидкісна колія, там живе і працює сумлінно, залізничників дружна сім'я, щоб пишалась тобою країна, трудівниця залізна моя, щоб пишалась тобою країна, Придніпровська красуне моя.
Tej księgi do końca już czytać nie muszę, choć większą ode mnie i ledwo w połowie. Ogromny oburącz, przewracam arkusze, ostatnią stronicę bez trudu dopowiem. By przyszłość dokładnie przewidzieć, wystarczy z nad kart podnieść wzrok i popatrzeć wam w twarze. Nic dla was nie musi oznaczać mój starczy wzrok. Z twarzy od dziecka zmarszczonej jam każę. Jam każę. Jam każę. Jam każę. Gnom zły i złośliwy świat widzę ponuro. Mam czarno ubrany wzrost, pożal się Boże. Ja czytać nie muszę, ja czuję to skórą. Co dzisiaj źle się toczy, potoczy się gorzej. Nie mnie, gorzej z waszych tłucznych rzezi i bojów. Najwyżej sos chlapnie lub krew po stronicy, mrowiska, ból bitew i dworskich pokojów. Za pokarm spokojnej posłużą źrenicy. Tej księgi do końca już czytać nie muszę. Zginiemy, a nasze pałace się spalą. Dojrzycie wśród cieni, skarlało mu duszę. Jak mnie niepozornych nie żegna się z żalem. Gnom zły i złośliwy świat widzę ponuro. Mam czarno ubrany wzrost, pożal się Boże. Ja czytać nie muszę, ja czuję to skórą. Co dzisiaj źle się toczy, potoczy się gorzej. Gnom zły i złośliwy świat widzę ponuro. Mam czarno ubrany wzrost, pożal się Boże. Ja czytać nie muszę, ja czuję to skórą. Co dziś źle się toczy, potoczy się gorzej.